Good evening, students. So today we'll be having orientation on career guidance for UPSC. Before proceeding for the session, can you please confirm if I'm audible and visible? Thank you. So Ms. Dikshita and Mr. K. Dattu, welcome for orientation session. So every day I'm taking one-to-one orientation, offline orientation, and this orientation we are now having only for limited sample of students. Those who have taken the test today and last week. And if you have any doubts during the session, you can ask me. And let me present for today's agenda. Let me present today's agenda. The agenda is so we'll be having series of orientations on UPSC. So this I'll be taking the today's orientation. I'll be taking that overall guidance, overall understanding of the exam. I'll be discussing it. Then it will be followed on 6th August, the trend analysis of UPSC by Mr. Kaushik. Then Ms. Sahaja on 7th August, she'll be taking about exclusively on your preparation strategy. So to begin with our agenda, what is the civil services? In India, civil services we have at the state level and as well as at the union government, that is at the central level. When it comes to central level, the civil services category is recruited by UPSC, SSC and banking exam. Banks are recruiting through the body called IBPS. When it comes to staff selection commission, the staff selection commission vacancies are the staff selection commission mostly recruits. 1 second. Your screen is visible. Yeah. The staff selection commission, it recruits the for Group B jobs. Group B jobs. When it comes to UPSC, Union Public Service Commission, this is recruiting to the premium civil services exams at the union level. When it comes to union level, that is UPSC level, the services are further classified into All India services and central services. In India, there are only three types of services can be called as All India services. One is administrative service, IPS, and forest service. These three services are considered as All India services. Here the meaning is that All India services means it will be recruited by UPSC, trained by central government and posted to respective states based on your rank. That we call as Andhra Pradesh cadre, Telangana cadre, Tamil Nadu cadre, Uttar Pradesh cadre. That is the cadre system. This cadre system exists only for these three. These three services are IPS, IAS, and forest services. Remaining services, if you pay attention, like foreign service, railway service, Indian postal service, defense service, revenue service, information services, these services are known as Group A services. These services are known as Group A services. These Group A services are gazetted services and will work directly under the union government. When it comes to All India services like IAS, IPS, and forest services, these are reporting to the state governments and may be deputed to central government, maybe 5 years or 6 years during your service. Okay, through your service. Now, after knowing this one, you should understand that UPSC gives every year notification to all this services with only one notification, one exam only. All these Group A services as well as All India services will be recruited by through only one notification, that is by one exam by UPSC,
And to write this exam, the minimum eligibility criteria is graduates in any discipline. Meaning, మీరు graduation final year semester చదువుతున్నా కానీ you can apply for this exam. But before declaration of the final result, you shall have the graduation in your hand. So that's the minimum qualification. Graduation or degree in any stream is eligible for writing this UPSC exam. But when it comes to age criteria, and there is a number of attempts limitation also. Ikkada manaki there is no unlimited number of attempts for all the communities, because you know that we are in the system of reservation. As for the system of reservation, you have certain kinds of benefits here. The benefits is age relaxation and number of attempts. When it comes to UPSC, the first criteria is that your graduation or degree, that's the minimum education qualification requirement. When it comes to age, the minimum age is 21 years and maximum age is 32 years for open category, that is a general category. When it comes to OBC, plus 3, additional 3 years, additional 3 attempts. When it comes to general category, open category, the age criteria is 21 to 32 and the total number of attempts is 6. When it comes to BC or OBC, దీనే మనం OBC non-creamy layer అంటాం. OBC non-creamy. If you are OBC creamy layer, you will be considered as a general category. If you are a OBC non-creamy only, the reservation benefit is applicable here. Here 3 additional years, that is from 32 plus 3 will be there. అంటే మనకి ఇక్కడ చూడండి 21 to 32 plus 3 years, it will become 35. So in reality, you will also have 9 attempts when it comes to OBC. When it comes to scheduled caste and scheduled tribes, there is only age criteria. There is no number of attempts limitation with respect to scheduled caste and scheduled tribes. So here I have mentioned 21 to 37. When it comes to physically challenged, it is 21 to 40. Okay, this is about the eligibility criteria. Now we'll see the number of stages that we call a scheme of exam. Pattern of the exam. When it comes to UPSC, the pattern of the exam is 3 stages. This exam consists of 3 stages: prelims, mains, personality test, that we call popularly interview. Prelims, mains, interview. So when it comes to prelims, it is an objective exam. When it comes to prelims, it is an objective exam. When it comes to mains, it is a descriptive exam. Interview, it is about one-to-one interaction, one-to-one interview by UPSC board. So what is a prelims exam? How the mains exam is conducted? Just pay attention here. When it comes to UPSC, why people are preparing for UPSC every year in the sense, this exam is regular in nature. This exam is regular in nature. Kindly pay attention here. I have mentioned that how many vacancies are directly recruited by UPSC in every year. So you just see in 2024, 1056. When it comes to 2025, it's 1129. So almost 1000 vacancies are recruited by UPSC every year for this list of services. In this category, so you need to understand the exam pattern. That's a preliminary stage, preliminary exam. It's a screening exam. When I say screening exam, qualifying exam, your score is not counted for the selection, but will be playing deciding role to qualify for the next stage. I repeat, when it comes to prelims exam, which is a screening exam, filtering exam, మనకి జనరల్గా ఈ 1000 vacancies-కి so usually we'll get 11 to 10 lakhs of applications. 10 to 11 lakhs of applications are receiving every year. The mostly 6 lakhs people appear for the prelims stage. So every year 6 lakh people will appear for both the papers. Prelims lo manaki 2 papers are there. There are 2 papers when it comes to prelims exam, paper 1 and paper 2. It consists of 2 papers. Paper 1 we call general studies, paper 2 CSAT, civil services aptitude test. Though the prelims exam is qualifying, within the prelims exam, paper 2 is further qualifying in nature. Meaning, paper 2, you have to score at least 33%. 33% you have to score. Then only you will be counted for in paper 1. So it means for the first criteria is paper 2 you have to qualify 33%, meaning 33% your paper 2 aptitude test. In reality, it consists of around 30 to 35 questions related to reading comprehension, remaining questions from aptitude and reasoning. Out of 200 marks, you have to score 67 in paper 2. Your score that is scored in paper 2 will not be counted. But when it comes to paper 1, it decides whether you are qualifying for the mains or not. Many students are failing in prelims stage nowadays, because when it comes to 1000 posts are there,
6 lakh people are appearing, 6 lakh people are appearing, and from 6 lakh people, only 13,500 to 14,000 are qualifying for the mains exam. It means 1 is to 13, 1 is to 13, 1 is to 13. So will be qualified for the mains exam. That's why prelims is becoming most uncertain exam when it comes to UPSC. People, you may think that prelims is just qualifying exam, filtering exam, screening exam. All you need to score in paper 2 33% and paper 1 50%. But if you look at your seniors, and when it comes to the preparing hubs, preparing centers like Ashok Nagar, Mukherjee Nagar, Rajendra Nagar, the hotspots of competitive exam preparation, students are failing in prelims exam 2 attempts, 3 attempts. Even there are cases like 5th attempt also, students are failing in prelims exam. The meaning is prelims is one of the uncertain exam. Here the syllabus is vast, relatively vast, and you should understand the demand of the exam. If you ask me what is a safe mark to clear in paper 1 is that when it comes to paper 1, if you score 50% out of 200, that means 100 marks, you'll be in the safe zone. I'll tell you the cutoff pattern in UPSC prelims exam. Now pay attention to in paper 2, as I mentioned, paper 2 is a qualifying exam for the 33% irrespective of your community. You may be scheduled caste, scheduled tribe, OBC, open category. No, irrespective of your category, you have to score at least 67 out of 200. Then only your score in paper 2 will decide. Okay, so here the negative marks are there. Here the prelims is negative marks is also there, minus 0.67 per attempted incorrect answer. I repeat, minus 0.67 per one question. If you attempt that question and attempted question is wrong, then you will be having deduction of minus 0.67. If you don't attempt the question, there is no negative mark. Okay, so this is the cutoff marks when it comes to prelims exam. This is the cutoff marks when it comes to prelims exam. Here I have mentioned in 2024. In 2024, the cutoff marks for general category is 87.98. 87.98. Okay, it is around 200 for paper 1 marks. Out of 200, if you score 90 marks, you'll be in the safe here. Are you getting my point? So scoring this 90 marks is becoming mental pressure, mental status. Hope you understand. OBC 87, almost there is a narrow gap between general category and OBC, 87.98, 87.28, EWS 85.92, then scheduled caste 79, scheduled type 74. So that is a pattern. Latest. This year also more or less same pattern, same standard, same cutoff. So in UPSC, enta score cheyali manamu? Can you respond in the chat box? To qualify in prelims exam, paper 2 33%, paper 1 at least if you score 90 plus, and if you are in 100 plus marks, you'll be in the safe. You'll be in the safe zone. Can you please respond? Have you understood this table and its relevance? Now, what is the syllabus? What is the syllabus in prelims exam? Paper 1 syllabus. Paper 1 syllabus, you just read out the syllabus. Just read out from the screen. First point is current events of national, international importance. Second point is history of India and the Indian national movement. Then the third point is Indian and world geography hyphen physical, social, economic. Then the fourth point is economic and social development, sustainable development, poverty, inclusion, demographic, social sector initiatives. Then the sixth point is general science, general issues on environmental ecology, biodiversity, and climate change that does not require subject specialization. And the last point is your general science. So this is the syllabus that they have mentioned in prelims exam. There are seven subjects. If you just carefully pay attention, don't you think that this syllabus looks like you have studied in 10th class or maybe intermediate if you are from social science background? But the questions are of graduation level. Here the further difficulty is that from this fundamental, from this concepts, they will be linking with the current affairs that makes this exam dynamic in nature, most dynamic in nature. One of the unpredictable exam. People will say it's unpredictable exam, but if you pay attention to previous year questions, then you'll understand, you can predict the exam. Are you clear when it comes to this syllabus? Then
paper 2 syllabus, that's the CSAT, popularly known as the CSAT. What is meant by CSAT? It's a paper 2 in prelims exam, civil services aptitude exam, that they call it as a 80 questions will be there. When it comes to paper 1, how many questions are there? Please note 100 questions, 200 marks. Paper 1. When it comes to paper 2, 80 questions, 200 marks. And you have to score at least 33%. It means 67 out of 200. That's a qualifying paper. In 2013, they have introduced this pattern, and in 2015, they made CSAT as a qualifying exam, because from student unions, they made that no, CSAT is discrimination to rural students, those who studied in their native languages, and they could not able to clear. Previously, the prelims cutoff is combined score of paper 1 and paper 2 together. Now, ఇప్పుడు ఏంటంటే paper 2 qualifying, paper 1 score decides whether you are qualifying for the mains exam or not. Okay? Now look at here, the syllabus is comprehension, interpersonal skills, logical skills, decision making, general mental ability, basic numeracy. But in reality, they're asking reading comprehension, aptitude, reasoning. Okay? So if you're from engineering background or maybe maths background, you may feel difficulty when it comes to reading comprehension. But if you're from science background, arts background, you may have difficulty in aptitude and reasoning. But this is a balance of both the parts, that is RC, that is a reading comprehension and aptitude and reasoning. Are we clear? So this is the CSAT syllabus. All you need to attempt is that you have to be in the safe score of 67 out of 200. If any student, if you're having any senior student, now they're saying that, I disqualified in prelims exam mainly because CSAT. If any student is saying that, I disqualified, I'm not able to qualify in prelims exam because of CSAT, they're actually lying it. But if in reality, if you are qualifying, are not able to qualify in CSAT, it's not a mistake, it's a blunder. Okay? You have to be very careful. Now CSAT is becoming CAT plus level. It is not about 2015-17 paper. Now the paper is relatively higher, and you may think that, you have to score only 67 out of 200. You're not giving that much of respect to CSAT. That's why CSAT is not respecting. That's why you're disqualifying in the CSAT. Be careful that it is also nowadays, it's very, very important that you have to be very careful when paper 2. Now, this is about exam stand for stage 1. Now, from as I mentioned that from prelims to mains, if there are 1,000 vacancies, it will be 1:13. It means from the sample size of 11 lakh people, how many students are writing? 6 lakh people. From 6 lakh people, only limited sample of 13,000 to 14,000 students are writing mains exam. If you qualify prelims exam, you'll be treated as that, your advice will be sought by many students. If you just qualify prelims exam and appear for one mains exam, your confidence levels will increase, and you'll become pastor boy, you'll become preacher, and you'll start guiding the students how to prepare for prelims exam. That's true. Because if you pay attention that the oral sample of 6 lakh people, only 13,000 to 14,000 people are writing for the mains exam. Hardly in Ashok Nagar or Hyderabad, Chennai, Bengaluru, Pune, and Delhi. So in one study hall, you can rarely find that. So one student writing for the actual mains exam. Now the mains exam decides your future. Because mains is a descriptive exam. The score which you score in the mains exam will be counted for the final selection. It means out of 3 stages, first stage, that is a prelims exam, screening exam, all you need to qualify. Even if you score in paper 1, 130, 140, 150 out of 200, so it does not fetch you. But you have to be in the safe zone. But when it comes to UPSC mains exam, here there are 9 papers. Out of 9 papers, 2 are qualifying papers. If I say qualifying papers, what did I say? It is a qualifying in nature. The marks which you scored in these qualifying papers may not be counted in the merit. Out of 9 papers, there are 7 papers, and this 7 papers, 7 into 250, so 1750 marks. 1750 marks will decides whether you are qualifying for the next level, that is your interview. Okay? So how many papers? 9 papers.
out of 9 papers, there are 2 papers of qualifying in nature. That's Telugu and English. If you are from Telugu states, meaning, so before going for that one, so this is the usual pattern. I'll come to that one. Now look at the mains pattern. Look at the mains pattern. Mains pattern em cheppanu nenu. Total 9 papers are there. First 2 papers compulsory English. Compulsory English will be having qualifying in nature 300 marks. You have to score 25%, meaning 75 marks out of 300. English and regional language. Regional language, you can choose any language of your choice. You can choose Telugu, you can choose your Hindi, your mother tongue, where you are comfortable. Okay, that's a regional language. Regional language qualifying in nature. All these 9 papers, so the time duration is 3 hours. 3 hours. When it comes to prelims, time duration for each paper is 2 hours. Mains law, you have 3 hours, each paper 250. But this qualifying papers of English and regional language, 300 marks. Out of 300, how much percentage you have to score? 25%. 25% out of 300 means 75 out of 300. Mostly you are qualifying in these qualifying papers. Now pay attention, this essay paper GS1 234 and optional subject paper 1, optional subject paper 2. Previously we used to have 2 optional subjects. Now you have GS common, essay common, optional is of your choice. So which papers are deciding your future? The 7 papers, essay 2, optional paper. 7 into 250, 1750. This essay paper to GS papers are common, and 5 papers are common for everyone. These 2 optional papers, optional subject paper will decide. Because these 5 papers are common for everyone, same for everyone, and mostly the normalization, the score which you score will comes under the same level, but optional paper, some students are scoring at 230, 280, 320. This is making some kind of advantage and disadvantage to the students. Some students with mathematics or engineering studies, sociology, anthropology, Telugu literature, you may start thinking, okay, so last year 2024 rankers మీరు చూసుకుని ఫస్ట్ ర్యాంకర్కి ఏ ఆప్షనల్, సెకండ్ ర్యాంకర్కి ఏ ఆప్షనల్, అలా మీరు ఏం చేస్తుంటారంటే ఆప్షనల్ మీరే తీసుకొని ఆప్షనల్ తీసుకుంటే మనకి సర్వీస్ వస్తుంది అనుకుంటారు. One optional may be relevant for that person. This is very subjective. Don't take the optional subject that the ranker already got that service because of this that particular optional subject. My kind submission is that, fine request is that, if you have not taken any coaching or started preparation just now, don't worry about your optional subject now. At least 4 to 5 months, you have some conceptual strength on general studies. Based on that, you can have some exposure about the exam. Then you can plan for optional coaching. As of now, you should not think about general optional subject. Think about general studies. Think about all the subjects which I have mentioned. That is your general science, polity, economy, history, geography, science and technology, CSAT, and current affairs. Once you have some kind of base and the strength and fundamentals, then you should think about your optional subject. Because many students, once they join for coaching, in the first week, first month itself, they join for some particular optional. They already decide. So this is my optional subject. If I ask you on what basis you are taking this optional subject, they'll say my senior suggested, my previous ranker suggested, my friend suggested, other person has taken the optional this subject, I am also taking this optional. No. Once your general studies, one time reading, or at least 30%, 40%, 50% of the syllabus is over, then you will understand which subject you are having interest, which subject you can command or score more marks. Based on that, you can choose your optional subject. So what is my submission? What is my strong directive is that, as of now, if you are not taking coaching or planning to take the coaching, first 3-4 months, you should have some fundamentals about general studies or foundation or PCM coaching. Then once your general studies subjects are having some kind of understanding in your brain, then you can think about your optional subject. Okay, up to that one, you should not think about optional subject. Now, moving on to the next slide, that what are the list of optional subjects? What are the list of optional subjects? So if you pay attention, there are 26 optional subjects. That is making confusion to the students. As I mentioned, there are 26. You can choose any optional subject. There is no mandatory that only from the PG students or degree students with zoology should take only optional subject of zoology. No.
The students who are completed PG or degree in sociology should take only from sociology. No, you can choose any optional subject. As I mentioned that, first you should have conceptual clarity or some subjects like polity, geography, history, economy, general studies, science and technology, current affairs. Then based on this one, you will understand that which subject you could able to make better score. Optional decides. As I mentioned that the mains is deciding factor. Within the mains exam, optional plays crucial role. Whether to get service of IAS, whether to get service of IAS cadre of your own cadre. సర్వీస్ వచ్చేంత వరకు మొత్తం 7 పేపర్స్. బట్ సర్వీస్తో పాటు మీకు ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ లేకపోతే ఫారిన్ సర్వీసు మీకు వచ్చి మీ హోమ్ క్యాడర్లో రావాలంటే మాత్రం కంపల్సరీ ఆప్షనల్ ఈస్ ప్లేయింగ్ వెరీ క్రూషియల్ రోల్, ఇంపార్టెంట్ రోల్, డామినెంట్ రోల్, కార్డియల్ రోల్. But if you are already decided to take this optional, there is a expected failure that you'll be changing your optional. I have seen many students that they'll be changing the optional subject after 3 attempts, 4 attempts, 5 attempts also. Okay, don't do the same mistake. Don't do the same mistake. Now, as I mentioned, the last stage is personality test. So general ga mains lo enta percentage vastayi? Believe me that. సో మెయిన్స్ స్కోరు, ఇంటర్వ్యూ స్కోరు కానీ మీ కానీ 60% కానీ టాప్ చేయగలిగితే యూ విల్ బి ద టాపర్, ఆల్ ఇండియా టాపర్. దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో ఇంటర్వ్యూ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ 275 ప్లస్ 1750 ఇట్స్ 2025. ద టోటల్ మార్క్స్ ఫర్ 2025. దీనికి 1100 కానీ వచ్చిందంటే యూ విల్ బి ద ఆల్ ఇండియా టాపర్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ మెయిన్స్ అండ్ పర్సనాలిటీ టెస్ట్. నెక్స్ట్ ఫైనల్ లిస్ట్ స్టేజ్ 4. స్టేజ్ 4లో మనకి మీకు మెడికల్ ఉంటుంది. మెడికల్ టెస్ట్ చేస్తారు. మెడికల్ టెస్ట్లోనే మనకి అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ బిఎంఐ చెక్ చేస్తారు. బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ నార్మల్ కేటగిరీ ఉండాలి. ఒకవేళ మీకు బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ ఎక్కువగానే ఉంటే దే విల్ గివ్ సమ్ టైమ్ టు చేంజ్ యువర్ బాడీ మాస్ ఇండెక్స్. ఓకే, సో మోస్ట్లీ మెడికల్ టెస్ట్ ఈస్ కస్టమరీ ఇన్ నేచర్. నౌ సో దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ స్లైడ్. జనరల్గా ఏ స్టూడెంట్స్ ఏ ఆప్షన్ తీసుకుంటారు విత్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ సర్వే. The students with engineering and science background, they are coming for geography. Engineering with bio, they are coming with anthro. Any background, they are coming and planning to take PSIR, history, sociology, psychology, law, literature subjects. Medical students, they will go for anthropology, economics and agriculture, medicine. Okay, as I mentioned that this slide, you should not worry about it. You can have some time. First, let us have your fundamental songs and general studies. Then you can think about your optional subject. Now, here I wish to explain one important exam calendar of UPSC. Exam calendar of UPSC is predictable and already decided by UPSC in advance. So prati year general ga more or less February lo manaki notification vastundi. So in the month of February UPSC releases notification, single notification only. Forest service cheppam kada, forest service ki, civil services ki prelims is common, prelims is same. So forest service, they'll have general studies plus 2 optional subjects. When it comes to UPSC civil services exam, whatever the pattern I have discussed, that is the relevant, that is the pattern. Now here you see the prelims exam is usually conducted in the month of May. This year 2025 they conducted prelims exam in 25th May, on 25th May 2025. Within 20 days they have released the prelims result, and mains they are conducting this time August 2025. Next year, that is 2026. So again, they will be releasing the notification in the month of February 2026. Prelims on 26th May 2025, and mains will be in the month of September. And the overall interview marks and selections will be announced in the month of, end of April or first week of May. This is the exam calendar, and they're been following. So every year, more or less, with the 1 week, 1 week plus or 1 week minus. Okay, this is the calendar of UPSC. This is the actual calendar of UPSC. Now, other golden jobs. Why people are preparing for UPSC? Why we need to prepare? The today's agenda that they have given is that why, what, how. Why I need to prepare for UPSC? Why you want to prepare for civil services? People will say it's a social respect, social power. Okay, so decision making. Yes, civil services commands highest power. You'll have the protocol. If you join the service at the age of 21, so you'll reach at the cabinet secretary level. Cabinet secretary levels means you'll be having the protocol of cabinet minister, which is equal to chief minister.
Union Council of Ministers, Union Council of Cabinet Minister, he commands the protocol of Chief Minister. Okay, when it comes to IAS, IPS, Foreign Service, Revenue Service, you'll be having so wider responsibility, wider respect, significant respect in the society. Apart from that, so you'll be having the direct responsibility to contribute to this nation building from social service. So you see that IAS officer, for IPS officer, foreign services, revenue service. So all these services are becoming steel frame of this country. You are running the country actually. You are running the country administration, day-to-day administration every day. So the responsibility, the advanced status, the developing nation, the progress, achievements, so growth and development, it depends on your policy drafting, implementation. That's why people are aspiring to become civil servant. Then the other golden opportunity of UPSC is that you may think that you have competence for UPSC after giving one or two attempts. After giving one or two attempts, you'll understand that whether am I competent for UPSC or not. In that category, in that context, there are other alternative exams like Group 1 and Group 2. What is the difference between Group 1 and UPSC is that Group 1, it is a premium service at the state level. As I mentioned that the state services at the state level, the premium service is Group 1. When it comes to UPSC, I mentioned All India Services and Group A. Group B is recruited by your SSC exam, Staff Selection Commission, SSC CGL, SSC HCL, ఇట్లా మనకి గ్రూప్ బి ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాడర్ ఉంటుంది అక్కడ. ఇక్కడ స్టేట్ లెవెల్లో మనం ఏమంటామంటే గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2 అంటాం. ఈ గ్రూప్ 1 కేటగిరీలో ఇఫ్ యూ పే అటెన్షన్ హియర్, గ్రూప్ 1 పోస్టింగ్, ఇఫ్ యూ డైరెక్ట్లీ సెలెక్టెడ్ ఫర్ గ్రూప్ 1, the postings are deputy collector, DSP, CTO, RTO, district registrar, municipal commissioner, administrative officers, or comes under group 1 officer. When it comes to group 2, in group 2 we have executive and non-executive. You have executive and non-executive. When it comes to executive, so you have assistant, sub registrar, MRO, registrars, ఇలా మనకు ఉంటాయి. అంటే మనకి స్టిల్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అని చెప్తుంటాం కదా. ఈ బ్యూరోక్రసీ, హైరార్కీ ఆఫ్ బ్యూరోక్రసీ ఎలా ఉంటుందంటే, సో గ్రౌండ్ లెవెల్లో యుల్ బి హ్యావింగ్ గ్రూప్ 4. Group 4 means generally junior assistants. Next, Group 3, Panchayat secretaries. Next, Group 2, so comes under MRO, sub-registers. Then the Group 1, then RDO, DSP, like that. Next, above all, you'll be having IAS officers. Okay, so there are minimum 5 levels at the district level. From district level to zone level, from zone level to multi-zone, from multi-zone to state level, from state level to central level. This is the usual hierarchy. So what is the advantage of getting into Group 1 service is that Group 1 service, if you do Group 1 service of 6 to 7 years or 7 to 8 years, again you will be promoted as a IAS officer. You will be promoted as a IPS officer. That's why if you could not able to clear in UPSC, students next alternative is Group 1. Okay, so similarly in group 2, so there are group 2 executive and non-executive. Group 2 is completely objective type. Group 1 is similar to your UPSC. It is also have in state of Andhra Pradesh, it is 3 levels, prelims, mains, interview. Group 1 also. When it comes to Telangana, it's 2 levels, prelims and interview, prelims and mains. There is no interview in Telangana. When it comes to AP, there is 3 levels, prelims, mains and interview. The same syllabus, additional to state syllabus will be there. So if you are preparing for APPSC Group 1, TGPSC Group 1, additional to that, respective states, geography, history, economy, so current affairs will be asked in the exam. That is a fundamental difference. In a group's exam, prelims is relatively easy, but mains is relatively difficult. But you don't have optional paper when it comes to Group 1 exam. Okay, so this is the usually students will also write. Students after 2 attempts or 3 attempts, they'll also appear for groups exam. So if you first two attempts, you have to focus for UPSC. If you ask me, sir, should I write groups and UPSC? First, I'll strongly recommend write UPSC first 2 attempts in letter and spirit. If you could able to clear prelims exam and appear for mains exam,
continue your UPSC journey of getting the UPSC. No, sir, I have given 2 attempts or 3 attempts. I could not able to clear prelims exam. Then we strongly recommend go for group 1. It means you assume that you are competent for UPSC, but the reality is that you could not able to clear prelims exam, and instead of wasting your years of service, let us try group 1 service. Okay, so that's the usual preparation. Next is other exams. Other exams are there. That's why UPSC is known as mother of all competitive exam. With UPSC preparation, you can also attend this exam. So you can also attend this exam like IBPS, SSC, RB, RRB, SSC, IB, Assistant Provident Commissioner, CAPF, CDS. These are all exams without any preparation. With a strong preparation of UPSC, you can go and write this exam. You can go and write these exams. So this is all about the exam of UPSC. I have covered all the aspects that are fundamentally essential and required for your starting the preparation. This is a seed. This is a seed that you should have clarity of the exam pattern. Now, so with this, I wish to submit that the programs of UPSC from Civic Center. We had been conducting the quiz competition. That's your one IAS, IPS from one district. Every Sunday we are conducting one quiz. From there, we are selecting the toppers, and others are giving merit concession. And from our team, you might be receiving calls also regarding how to join, and the classes will be starting from 15th August 2025. Okay, so the PCM batches, prelims cum mains batches will start from 15th August 2025. So I'll be meeting with one more agenda in coming days, and know that again you'll be having 2 more sessions on preparation strategy and trend analysis of the exam. Okay, so start your preparation. So try to understand exam pattern, syllabus, and look at 2025 prelims question papers. If you have time, go through the 2025 prelims exam question papers. So start referring the previous year questions. Why I'm asking you to refer previous year question? You will understand the exact demand of the exam. Okay, so that's it from my side. If you're having any doubts and clarifications, you can ask me. So this is from Chola Venkat from CivicCentre-IAS Academy, and founder and the director of the CivicCentre-IAS Academy. I'll be taking up your classes of polity, governance, international relations. So yes, now you can ask me the questions. Mr. Abhinav, Ajay, Ashwita, Dikshita, Rajkumar, Ramesh, Mr. Dattu, Jagdish. So those students who are not having doubts and clarification, thank you for joining the session. Thank you for paying your time for understanding the mother of all competitive exams. This is the competitive exams where you will be understanding general studies and aptitude and reasoning level, and you can become if you have confidence. That's it. Self-confidence is most required for this exam, along with your competency. You can type in the chat box if you're having any doubts. I'm just unmuting Mr. Rajkumar. Yes, Rajkumar, మాట్లాడండి మీరు. Yeah, Dattu. Hello. Yes, you are audible. Please. Sir, namaskar, sir. Yeah, good evening. చెప్పండి. Sir, నేను దత్తం సార్. చెప్పండి. సార్ నాది ఆప్షనల్ సోషియాలజీ సార్. ఓకే. ఆప్షనల్ సోషియాలజీలో నాకు అంటే క్లాసెస్ అంత వర్త్ అనే క్లాసెస్ నాకు ఏది తీసుకోవాలండి అంత ఐడియా లేదు సార్. జిఎస్ అయిపోయిందా మీది? అంటే లాస్ట్ ఇయర్ కోచింగ్ తీసుకున్నా సార్ ఆన్లైన్లో. సోషియాలజీకి ఏమైనా అటెండ్ అయ్యారా మీరు? సోషియాలజీకి అటెండ్ అయినా సార్. ఎక్కడ అటెండ్ అయ్యారు? సార్ ఆన్లైన్ తీసుకున్నా, అంటే ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఉండే, ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు ఇచ్చారు. సో మీకు ప్రిలిమ్స్ అయిందా? ప్రిలిమ్స్ లాస్ట్ ఇయర్ రాసిన సార్. రాస్తే నాకు 54 వచ్చినాయి సార్. ఈ పేపర్ చూసిన. ఓకే. క్లియర్ కాలేదు సార్. కొంచెం సి సైడ్ వీక్ ఉన్నా సార్, అది ఒకటి ప్రాబ్లం. Dattu, what I recommend strongly is that if you take action coaching, it will be of no use. What you have to do is that మీకు ఆల్రెడీ సోషియాలజీ 2013 నుంచి ఇప్పటి వరకు ఉన్న ఆప్షనల్ పేపర్స్ మనకి మార్కెట్ ప్రీవియస్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్స్ విత్ అలాంగ్ విత్ ద మోడల్ ఆన్సర్స్ యూ కెన్ ఫైండ్ ద కంపైలేషన్. ఓకే సార్.
Take any two institutions of mains previous year questions of your option sociology with Yes, sir. model answers. Refer these two Okay, sir. compilations. Yes. ఇప్పుడు Yes, సే sir. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈరోజు సోషాలజీ మీద ఈ ఒక 2 క్వశ్చన్స్ తీసుకున్నారు. ఆ 2 క్వశ్చన్స్ కి మీరు ఒక ఎక్స్ కంపైలేషన్, వై కంపైలేషన్స్ లో మీరు రెండింటిని చదివారు. చదివి Okay, sir. 4 క్వశ్చన్స్ అంటే 4 to 5 క్వశ్చన్స్ కి చదువుకొని నెక్స్ట్ డే యూ హ్యావ్ టు సిట్ అండ్ రైట్. Yes, sir. అలా 2030 నుంచి 2024 వరకు మెయిన్స్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అంతా అయిపోవాలి. Okay, sir. అప్పుడు నీకు Thank you, sir. అయిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది, Sir. నీకు అవగాహన వస్తుందా, క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా వస్తున్నాయి, నీకు అర్థమైందా, ఆల్రెడీ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ కే ప్రిపేర్ ఆన్సర్ కి నువ్వు రాయగలుగుతున్నావా రాస్తున్నావా చూసుకొని దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఎన్రోల్ ఫర్ ఎనీ టెస్ట్ సిరీస్. Okay, sir. యూ హ్యావ్ టు ఎన్రోల్ ఫర్ ఎనీ టెస్ట్ సిరీస్. ఎక్కడైతే ఆ టెస్ట్ సిరీస్ రాస్తావో టెస్ట్ సిరీస్ రాస్తూ అక్కడే మనం ఆప్షనల్ పేపర్ అనేది ఎన్రిచ్మెంట్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ కోచింగ్ Okay, sir. తీసుకోవడం వల్ల మళ్ళీ నీకు ఉపయోగం ఏమి ఉండదు. Okay. కోచింగ్ వల్ల నీకు ఒకసారి కాన్ఫిడెన్స్ రావడానికి మాత్రమే. హోప్ యూ Okay, అండర్స్టాండ్. sir. ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ Yes, sir. ప్రిలిమ్స్ కాబట్టి నీకు అర్థమవుతుంది. నీకు తక్కువ టైంలో ఎఫెక్టివ్ యూటిలైజేషన్ ఏ ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ అయినా నీకు సార్ ఇక్కడ కోచింగ్ బాగుంటుంది, అక్కడ కోచింగ్ బాగుంటుంది, ఇక్కడ తీసుకున్నాను, అక్కడ తీసుకున్నాను, దట్ ఈస్ ఓవర్. అగైన్ యూ షుడ్ నాట్ టేక్ ద కోచింగ్. Yes, sir. యూ షుడ్ నాట్ టేక్ ద కోచింగ్ ఫర్ జనరల్ స్టడీస్ ఆల్సో. ఐ స్ట్రాంగ్లీ రికమెండ్. కోచింగ్ తీసుకున్న Sir. వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుందంటే సార్ నేను కోచింగ్ తీసుకోలేదు, కోచింగ్ తీసుకుని ఉంటే బాగున్నాను, ఇక్కడ తీసుకుంటే బాగున్నాను, ఢిల్లీకి పోతే బాగున్నాను, చెన్నై పోతే బాగున్నాను, బెంగళూరుకి వెళ్తే బాగున్నాను అని Sir. అనుకుంటాను. If you take the Sir. coaching, once the coaching is over, you feel that coaching is not adequate, and self preparation would be much better. Okay, sir. So it's a majority of the opinion. Coaching institutions will give the confidence. ఒకసారి అయిపోయిన తర్వాత Sir. నువ్వేం చేయాలంటే ఈ టైంలో బికాస్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ గివెన్ అవుట్ అండ్ మనకి sir. ఆగస్టు, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్లో మనకి ఆస్క్ మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాం మేము. ఈ ఆస్క్ Okay, sir. మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ లో ఏం చేస్తామంటే సే ఎనీ ఆప్షనల్ విల్ ఫస్ట్ ఆస్క్ దెమ్ ద స్టూడెంట్. ఇప్పుడు మనకి 2030 నుంచి 2024కి 12 ఇయర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటిని అంతా అవును, sir. సాల్వ్ చేయమని చెప్తాం. సాల్వ్ Okay, sir. చేసినప్పుడు నీకు అప్పుడు తెలుస్తుంది, ఓకే నీకు ఇంట్రడక్షన్, బాడీ అన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయా, ఈ పాయింట్ వీక్ గా ఉందా, ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ గా ఉందా అనేది ఒకసారి అయిపోయిన తర్వాత దెన్ ఇమీడియట్లీ parallelly you'll enroll for one test series, then you will command the optional papers. That's it. That's way you can score 280, 290 in your optional. That's it. Okay. Very Thank you, sir. simple and effective. Thank you so much, sir. Welcome. Any other students, if you want to ask me, you can ask me. Other students, if you want to type, you can type in the chat box. Mr. Ramesh, can you come once? Okay. So Ajay, Ashwita, Dikshita, Datu, రమేష్, రాజ్ కుమార్, జగదీష్, మీకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? మీరు ఆల్రెడీ క్విజ్ రాశారా? ఎస్, జగదీష్ చెప్పండి. సార్ చెప్పండి. గుడ్ ఈవినింగ్. చెప్పండి. యూర్ ఆడిబుల్. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. ఎస్ ప్లీజ్. సార్ నేను గ్రూప్ 2 మొన్న రాశాను సార్. ఫైన్. నాకైతే ఈ సివిల్ సర్వీస్ మీద ఏ ఐడియా లేదు. ఓకే. కానీ ఇంత కష్టపడగలను సార్, అంత క్లియర్ చేయగలను నేను. ఓకే. గ్రూప్ 2 రాస్తారు, సివిల్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారా? అనుకుంటున్నాను సార్. కాకపోతే నాకు కొద్దిగా బ్యాక్గ్రౌండ్ తెలుగు మీడియం సార్. ఓకే, మీ క్వశ్చన్ ఏంటి? అంటే నేను క్లియర్ చేయగలనా చేయలేనా అనే సార్. ఎగ్జామ్ తెలుగులో రాయాలనుకుంటున్నావా లేకపోతే ఏంటి? అదే సార్. మీరు గ్రాడ్యుయేషన్ ఏంటి? డిగ్రీనా, పీజీనా, ఇంజనీరింగ్? డిగ్రీ సార్. బిఎస్సి మ్యాథమెటిక్స్, ఎంపీసీ. బిఎస్సి మ్యాథమెటిక్స్. ఇంగ్లీష్ మీడియమే, తెలుగు మీడియమా? ఇంగ్లీష్ మీడియమే సార్. ఇంటర్మీడియట్? ఇంగ్లీష్ మీడియమే సార్. 10th ఇంగ్లీష్ మీడియమే. సో జగదీష్, మీరు ఏమనుకుంటున్నారంటే తెలుగులో, మన మాతృభాష తెలుగులో చదువుకుంటే
ఈజీగా మెయిన్స్ రాయొచ్చు, ఈజీగా భావ వ్యక్తీకరణ బాగుంటుందని అనుకుంటారు. ఇక్కడ సార్ మొన్న ఆ? ఈ రోజు ఎగ్జామ్ కూడా నేను చాలా లేట్గా రాసాను సార్. ఆ ఇంగ్లీష్ క్వశ్చన్స్ అర్థం చేసుకుని రాసినప్పటికీ టైం పట్టేసింది. ఏ ఎగ్జామ్? ఇప్పుడు ఈ రోజు పెట్టారు కదా ఒక ఎగ్జామ్ మనకి, వన్ అవును, డిస్ట్రిక్ట్ వన్. ఎస్, 1:1 IAS. అదే సార్, నేను అది అంతా వాళ్ళ తెలుగులో అర్థం చేసుకొని పెట్టినప్పటికీ టైం పట్టేస్తుంది సార్. ఎస్ ఎస్, ఇక్కడ నేను చెప్పాలనుకున్నది ఏంటంటే మొన్న కూడా ఒక స్టూడెంట్స్ ఆశిష్, ఇంకొక అతను వచ్చి వీరేష్ వచ్చి, సార్ మేము మా మాధ్యమం ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదివినా కానీ మాకు బేసిక్గా తెలుగు అర్థమవుతుంది కానీ ఇంగ్లీష్ అంత ప్రొఫిషియన్సీ అనేది లేదు. దానివల్ల ఐ ఫీల్ కాన్ఫిడెంట్ ఇఫ్ ఐ ప్రిపేర్ ఫర్ తెలుగు మీడియంలో ప్రిపేర్ అవ్వచ్చా అనే క్వశ్చన్కి నా సూటి ఆన్సర్ ఏంటంటే, స్ట్రైట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే, ఇక్కడ ఫిలిమ్స్ కానీ క్లియర్ చేయగలిగితే మెయిన్స్ క్లియర్ చేయగలరు మీరు. నేను తెలుగు మీడియం అభ్యర్థికి ఫిలిమ్స్ అవ్వట్లేదు. మీరు చూస్తే స్టాటిస్టిక్స్, యూపీఎస్సీ యాన్యువల్ రిపోర్ట్స్ అనేది ప్రతి ఇయర్ రిలీజ్ చేస్తుంది. మనకి మెయిన్స్ రాసేవాళ్ళు తెలుగు మీడియం ప్యూర్గా రాసేవాళ్ళు 5 మంది, 5 నలుగురు అంతే. దాంట్లో నుంచి లాస్ట్ సెలక్షన్లో వచ్చేంత వరకు ఒకరు 0. యూ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్? సార్ అండర్స్టాండ్ సార్. సరే, ఐఎమ్ టెలింగ్ విత్ ద నెంబర్స్. మీకు లాస్ట్ టైం కొంత మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ కొంతమంది కనిపించుంటారు. రోనంకి మా ఏరియా సార్ అయింది. అతను తెలుగు మీడియంలో రాశాడు కదా, మనం కూడా తెలుగు మీడియంలో రాస్తే అవుతుంది కదా, అయితే అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఫిలిమ్స్ క్లియర్ చేయాలి. ఎస్ సార్. తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి మెయిన్ హర్డల్ ఏంటంటే, ఫిలిమ్స్ అనేది మనకి ఇంగ్లీష్ మీడియంలోనే ఉండడం వల్ల మీరు అర్థం చేసుకొని కానీ ఫిలిమ్స్ కానీ క్లియర్ చేయగలిగితే దెన్ యూ కెన్ కాన్ఫిడెంట్లీ ప్రిపేర్ ఫర్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్. ఫర్ యూ పీపుల్, తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్, ద మెయిన్ హర్డల్ ఈస్ ఫిలిమ్స్ ఓన్లీ. అనదర్ హర్డల్ ఈస్ మెయిన్స్ లో క్వశ్చన్స్ తెలుగులో ఇవ్వరు, ఇంగ్లీష్ లో ఇస్తారు. దాటిని అర్థం చేసుకుని రాసే కొందుకే టైం అయిపోతుంది. అతనికి 1 hour ఎక్స్ట్రా ఉంది, మీకు తెలుసుంటుందని అనుకుంటున్నాను. తెలుసు సార్, ఆయన గురించి మా పక్క ఆయన మొత్తం డీటెయిల్ తెలుసు సో సార్. ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలవెంట్ టు కంపేర్ విత్ హిమ్. మై సబ్మిషన్ ఇస్ దట్ యూ షుడ్ నాట్ కంపేర్ విత్ హిమ్. ఎస్ సార్. ఎందుకంటే మీకు కొంత టైం ఉంటుంది కదా. ఈ రోజు నీకు 1 hour పెట్టే ఎగ్జామ్ నేను 1.5 hour లో రాయమంటే కొంత టైం ఉంటుంది కదా నీకు. డూ యూ హ్యావ్ దట్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ టైం? యూ డోంట్ హ్యావ్ టైం, దట్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ టైం. సో ఇక్కడ మీరు ప్రిలిమ్స్ కానీ క్లియర్ చేసేంత వరకు, ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేయాలంటే కంపల్సరీ టర్మ్స్ మీరు బైలింగ్వల్లో ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఇంగ్లీష్ కూడా నేర్చుకోవాలి. అప్పుడు మెయిన్స్ లో మీకేమవుతుందంటే, నేను చెప్పాను కదా 5 మంది రాస్తే ఎయిదర్ 1 or 0, దట్ ఇస్ అవుట్కమ్. నువ్వు అప్పుడు రాసే ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేసుకొని నువ్వు మళ్ళీ మెయిన్స్ రాసేటప్పుడు నా దగ్గరకు రా, అప్పుడు నేను మెంటర్షిప్ చేస్తాను. ఓకే జగదీష్, అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. ఇప్పుడు మీరు యూపీఎస్సీ ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే కంపల్సరీ బైలింగ్వల్లో ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిందే. ఇప్పుడు మనకి సెక్యులరిజం అన్నప్పుడు, సెక్యులరిజం అనేది మనకి తెలుగులో ఏమంటాము, అదేవిధంగా ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాము అనేది మీకు తెలిస్తేనే అక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్, స్టేట్మెంట్స్ అంత ఈజీ కాదు కదా. ఈవెన్ ఇంగ్లీష్లో ప్రిపేర్ అయిన వాళ్ళకి ఆ స్టేట్మెంట్స్ ఇంటర్ప్రిట్ చేసుకోవడానికి టైం పడుతుంది. దే కుడ్ నాట్ ఏబుల్ టు కంప్లీట్ ద పేపర్ విత్ ఇన్ 2 hours, పేపర్ 1. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ప్రిపేర్ ఇన్ prelims exam in English medium. If you're preparing for English medium, then you should know, you should prepare prelims in English medium, mains in Telugu. అంతే కదా. సో కాబట్టి కొంత టైం పడుతుంది. సో ప్రిలిమ్స్ కానీ మీరు కానీ క్లియర్ చేసుకోగలిగితే అప్పుడు మెయిన్స్కి నా దగ్గరకు వచ్చినారంటే అప్పుడు మనము బైలింగ్లో తెలుగు మీడియంలో గ్రూప్స్కి, Group 1కి ఆల్రెడీ మనం ప్రావీణ్యం ఉంది కాబట్టి మీకు ఈజీగా అక్కడ సపోర్ట్ చేయడానికి వీలవుతుంది. సార్ ఇంకో డౌట్ ఉంది సార్. చెప్పండి. నాకు పూర్తిగా ఈ డిస్క్రిప్టివ్ గురించి తెలియదు సార్. ఎలా రాయాలి? ఏం లేదు, ఫస్ట్ నుండి ఏం లేదు సార్, 0 సార్. ఫస్ట్ నుండి ఓన్ ప్రిపరేషన్ సార్. ఓన్ ప్రిపరేషన్ కి కోచింగ్ కి నేను ఫండమెంటల్ డిఫరెన్స్ పెడతాను. ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ వాంటెడ్ టు రీచ్ ఫ్రమ్ ముంబై టు కొలంబో. ముంబై నుంచి కొలంబోకి వెళ్ళాలనుకున్నారు. కొలంబో ఇస్ ద శ్రీలంక క్యాపిటల్. మీకు 2 మార్గాలు ఉన్నాయి. మీరు సముద్ర మార్గంలో వెళ్ళాలి. ఒకటేమో మీకు బోట్ ఉంది, దాంట్లో గైడింగ్ మాన్యువల్స్ ఉన్నాయి, GPS ఉంది, మొత్తం ఉంది. మీరే నేర్చుకొని మీరే బోట్ని డ్రైవ్ చేసుకొని ముంబై నుంచి స్టార్ట్ చేసి, విశాఖపట్నం నుంచి స్టార్ట్ చేసి, అమరావతి నుంచి స్టార్ట్ చేసి కొలంబోకి వెళ్ళొచ్చు. అండ్ అనదర్ ఏంటంటే దెర్ ఇస్ ఎ ప్రైవేట్ షిప్ వేర్ యూ నీడ్ టు పర్చేస్ ద టికెట్, యూ కెన్ బోర్డ్ ఇట్, యూ కెన్ గో దేర్.
సెల్ఫ్ ప్రిపరేషన్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ మీరు ఒక బోట్ తీసుకొని అక్కడ మీరు బోట్ని ఎలా నడపాలో, ఎలా షిప్ వెళ్తుందో అలా వెళ్ళడం. ఈ రెండు కేసెస్లో ఏ కేసు కొంత ముందుకు వెళ్ళడానికి ఈజీగా ఉంటుంది? టికెట్ పర్చేస్ చేసి ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న షిప్లో ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న క్యాప్టెన్తో సెయిల్ అవడం. అతను మిమ్మల్ని గైడెన్స్ ఇస్తాడు, కోచింగ్ ఇస్తాడు. ఈ విధంగా అడుగుతున్నారు, ఈ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఇది కాన్సెప్ట్ అనేది ఫస్ట్ కోచింగ్ కంప్లీట్ చేసేస్తే మీకు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది అంతే. నెక్స్ట్ కోచింగ్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ నేనేం చెప్తాను, కోచింగ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్, కరెంట్ అఫైర్స్, టెస్ట్లు. సో ఎవరైతే ఫ్రెషర్స్ వస్తారో వాళ్ళకి ఫస్ట్ ఏంటంటే కోచింగ్. ఈ కోచింగ్ వాళ్ళ అడ్వాంటేజ్, డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఒకసారి మీకు కోచింగ్ తీసుకోలేదు అనే అపోహ అనే ఒక సిండ్రోమ్ బ్రెయిన్లో ఉంటుంది కదా మీకు. అదే మీరు హైదరాబాద్లో కోచింగ్ తీసుకున్నారనుకోండి, మీరు ఇంకా ఏమనుకుంటారంటే ఢిల్లీకి వెళ్ళి ఉంటే బాగుంది అనుకుంటారు. అది రిమూవ్ చేయడం కోసమే కోచింగ్. ఓకే, సో కోచింగ్ వల్ల కొంతవరకు మీకు కాన్ఫిడెన్స్ పెంచడానికి ఉపయోగపడుతుంది. కోచింగ్తో పాటు మనం ప్యారల్గా ఏం చేస్తామంటే పాత ప్రశ్నలు, కరెంట్ అఫైర్స్, టెస్ట్ సిరీస్. ఐ రిపీట్, సో ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్, దట్ ఈస్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్, కరెంట్ అఫైర్స్, దెన్ టెస్ట్ సిరీస్. So hope I have cleared your doubt. Mr. Ajay, Ms. Aswita, Dikshita, and Rajkumar, Ramesh, if you have any doubts, you can ask me. So if not, we'll end the session. Yeah, ఎవరైతే ఆల్రెడీ క్విజ్ రాస్తుంటారో, so try to complete your admission procedure and know that how much merit discount you got it. And tomorrow, if you have already given the exam, I mean today, if you have already given the exam, tomorrow, that is Monday, our team members will call you back, contact you, and try to cooperate if you are interested to take the admission. And the classes will start from 15th August. Thank you so much. Yeah, Aswita, చెప్పండి. Ashwita, మీరు హ్యాండ్ రైస్ చేశారు. యూ వాంట్ ఆస్క్ మీ? Yes, sir. యా, గుడ్ ఈవినింగ్, చెప్పండి. Sir, I am currently in my BTech third year, sir. ఫైన్. Sir, where to start the preparation? From where? మీరు రెగ్యులర్గా కాలేజీకి వెళ్తారా? వెళ్తాను సార్. డైలీ ఎంత టైం ఉంటుంది మీకు? ఆల్మోస్ట్ 7 hours, sir. సో 7 hours ఉంటే నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీకు జనరల్గా అశ్విత సెల్ఫ్ స్టడీ కోసం చేస్తుంటారు. సెల్ఫ్ స్టడీ రాంగ్ అని నేను చెప్పను. సెల్ఫ్ స్టడీ చేయడం వల్ల మీకు ఒక 8 monthsలో అవ్వాల్సిన కోచింగ్ అది 1.5 years పడుతుంది. ఓకే సార్. సో మై స్ట్రాంగ్ డైరెక్టివ్ ఈస్ దట్ స్టార్ట్ అలాంగ్ విత్ అస్ ఫ్రమ్ 15th August. ఇప్పుడు మళ్ళీ నా సెషన్ తర్వాత మళ్ళీ ట్రెండ్ అనాలిసిస్ సెషన్ ఒకటి ఉంటుంది, ఇంకో విధంగా ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ ఉంటుంది. ఫ్రమ్ వే స్టార్ట్ మీన్స్ దట్ ఫస్ట్ యూ టేక్ సిలబస్ తీసుకొని సో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి చూసారా, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ స్టార్ట్ రిఫరింగ్ ఇట్ సబ్జెక్ట్ బై సబ్జెక్ట్. ఓకే సార్. If you refer previous year questions, there are 2 advantages. You will understand actual demand of the exam. Okay. So till 15th August, what you have to do this 10 days is that refer previous year questions. So మనకి మార్కెట్లో ఏదో ఒక పబ్లికేషన్, ఈ పబ్లికేషన్ బెటర్, ఆ పబ్లికేషన్ బెటర్ అని నేను చెప్పను. ఎనీ పబ్లికేషన్ ఆఫ్ యువర్ చాయిస్, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్, యూ పర్చేస్ దట్ వన్, రిఫర్ ఇట్. ఫిజికల్ బుక్, ఆన్లైన్ కాదు. ఆన్లైన్లో ఏమవుతుందంటే what is happening is that you will read for 20 minutes and you will relax for 2 hours. Yes, sir. That's what usually happens. అందుకోసం నేను ఏం చెప్తానంటే you purchase any book or previous year question papers of prelims exam and start referring it. Don't assume that you are going to solve the questions. నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు? సో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడే కరెంట్ అఫైర్స్ మీకు న్యూస్ పేపర్ అనాలిసిస్, న్యూస్ పేపర్ చదవడానికి ట్రై చేస్తారంటే మీకు కొద్దిగా డిఫికల్టీ, ఇంత డిఫికల్టీనా అనే ఒక డౌట్ అనేది వచ్చేస్తుంది. డోంట్ డూ దట్ వన్. ఓకే సార్. న్యూస్ పేపర్ అనాలిసిస్ చేసుకోవాలనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టుడేస్ హెడ్లైన్ ఈస్ దట్ మిస్టర్ ట్రంప్ హ్యాస్ మెన్షన్ ఇండియన్ ఎకానమీ as a dead economy. In this context, our Prime Minister Modi has mentioned that so use products made in India. Yes, sir. Then in that context, Mr. Shashi Tharoor has counted Indian economy is a resilient economy. It is not proper
that the 25% of reciprocal taxes plus unmentioned, not Okay. cleared penalty taxes will be detrimental for Indian economy, and the Indian diplomacy has to proactively resolve the issue. And there is Okay. another contextual question that they have given that, so US and Pakistan had a trade agreement and recommending US government that other states or friendly states not to purchase oil from US, Russia. The bone of contention is not about India. The bone of contention is India is purchasing oil from Russia. 3 years Okay, sir. before, 3 years before, Russia is not there in the prime purchasing of oil. But now if you say 40% of oil reserves, crude oil is purchased from Russia. Yes, sir. America is putting indirectly, don't import oil from Russia. Because if you don't purchase oil from Russia or other countries of which are supplying at cheaper rate, you see that in the last 3 years, petrol rates are not increasing at the skyrocketing level. 104, 106, 107, ante unda? Yes, sir. అదే Increasing. ఈ రోజు కూడా 107 ఉంది. అదే మీరు if you Indian government stop purchase oil from Russia, it will become 120. Okay. You understand my point? So newspaper sir. understanding, newspaper analysis will take some time. Okay. Where to start is that take the syllabus copy, take the previous year Okay. question paper, just read the question, read the options. That's it. Okay, sir. I'm not asking to solve the question. Okay, sir. Please underline, I'm not asking to solve the question. Just read it. Read the question, read the optional. Of your Okay, sir. subject, we'll be starting with history and polity first. So first మీరు ఏం చేస్తారంటే PYQs అంతా గత 15 సంవత్సరాలు 15 to 20 years ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అలా రిఫర్ చేస్తూ వచ్చారంటే మీకు క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు యూ విల్ కనెక్ట్ విత్ ద క్వశ్చన్, Okay, sir. యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్స్ క్లియర్. Okay, sir. సో అండ్ జాయిన్ ఫర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కోచింగ్, అది సివిక్ సెంటర్ అయినా కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. ఎందుకు నేను రికమెండ్ చేస్తున్నానంటే సెల్ఫ్ స్టడీ వల్ల డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఒక 6 monthsలో అవ్వాల్సిన అన్ని సబ్జెక్ట్స్ మీద అండర్స్టాండింగ్ మీకు ఆల్మోస్ట్ 16 months పడుతుంది. యూ విల్ బి వేస్టింగ్ ద టైం. Okay, sir. సో మీరు ఇక్కడ ఈ 6 to 8 monthsలో మీకు అన్ని సబ్జెక్ట్స్ మీద ఒక సర్ఫేస్ లెవెల్లో మనకి తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ లెవెల్కి వెళ్ళాలన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే దెన్ విత్ దిస్ నాలెడ్జ్ you'll start solving. ఇప్పుడు నువ్వు రిఫర్ చేస్తున్నావు చూసారు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్, వన్స్ ద Yes, కోచింగ్ ఆర్ parallelly you'll be solving the previous year questions. Then I mention current affairs, then test series. That is the actual Okay, sir. requirement and the demand of the exam. Okay, sir. Thank you, sir. Welcome. మీరు రాసారా క్విజ్? ఐ మీన్ వన్ డిస్ట్రిక్ట్ 1 IAS ఎగ్జామ్ రాసారా? Yes, sir. Yes. Thank you, Ashwita. Thank you, sir. Mr. Ajay Dikshita, if you are having doubts, I can take your doubts. Otherwise, I can end. Mr. Ajay Rajkumar Dikshita. You can also type in the chat box. If you could not able to speak, you can respond in the chat box also. Yeah, thank you so much. I'm ending the session.